Let me record the session. Let me share my screen. So what is the next alternative solution for removing concatenated synthetic key? Qualified and unqualified. Yes. So let's remove all these things. Let's remove these things as well for now. Yes, right. Let's remove this one as well. Okay. So let's discuss about a qualified and unqualified. So if I give qualified star qualified star, if I give this one, then what would be happen? So how this column name will be renamed? Any guesses? So if I give a qualified, it will just add the table name as aliasing before the column name, right? అంటే ఇప్పుడు క్వాలిఫై ఇచ్చానంటే అదేం చేస్తుందంటే ప్రతి కాలం కి టేబుల్ నేమ్ అనేది అలియాసింగ్ ఇస్తుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఐడి అనేది ఎలా చేంజ్ అయింది? సో ఇఫ్ ఇట్ గివ్ ఏ table name as a aliasing for the column name, how this order id column would be changed? అది ఎలా చేంజ్ అయింది? ఎనీ గెసెస్? Orders. ఓకే, ఆర్డర్స్. Only orders for this column name. Orders in the table, right? Yes, sir. Order is a table name. How it will be converted as a column? Yeah. So orders. Yeah, that's true. So what I mentioned. So if you use qualified, it will give you the table name as a aliasing for the column, right? So orders dot order id. Order id. That's it. Okay. For all these columns, it will just aliasing table name before the column. Okay. So for this one, how this would be changed? ఇది ఎలా చేంజ్ అయ్యేది చెప్పండి? If you won't change, we don't move further. సో ఇప్పుడు పైన చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఈ టేబుల్ ఆర్డర్స్ అయితే ఆర్డర్స్ డాట్ యాడ్ వచ్చింది. సో ఈ టేబుల్ ఏంది ఇక్కడ? Returns. Returns Dot region. Yeah, that's it, right, guys? Why? So you are just irritating to say something, right? You are feeling embarrassing to say something because I think you know this one, but you are not trying to say. It's up to you. If that is the case in the interview as well, you are straight away ignored. They will just within 5 minutes what they will tell you, no. So I am done with my interview questions. That is what they will say. Okay, if you feel like that, if you feel something irritating to say something, no. So in the interview also, if you like this, no, in the first 5 minutes also they will say bye. Okay, so please feel free to open up. So then only everywhere at any point of time you can feel free to talk with the any kind of situation or any people, right? So don't feel irritated. If you know something, you just feel free to say. There is no harm in that, right? So if you don't say, then only the harm will occur. You would lose the opportunities that you eligible for.
ఓకే. సో కాబట్టి ఫ్రీగా చెప్పడం నేర్చుకోండి. ఇబ్బందులు ఇప్పుడు మిస్టేక్ అయినా పెద్ద ఇక్కడేం నేనేమి జడ్జ్ ఏం చేసేది లేదు కదా. సో ఏది తెలిసినంత వరకు చెప్పడం నేర్చుకోండి. అదేదో మనకు తెలిసినప్పటికి కూడా ఎందుకులే ఎవడో ఒకటి చెప్తాడు అనుకుంటే ఆ ఎవడో చెప్పినోడే తీసేసుకుంటాడు మీ ఆపర్చునిటీస్. మీకు ఉండవు. కాబట్టి ఇక్కడైనా కూడా ఇక్కడ నుంచే మనం అలవాటు చేసుకుంటే రేపు ఇంటర్వ్యూలో ఉంటాం, రేపు కంపెనీలో కూడా అలానే ఉంటాం. ఇక్కడ మనం అలా ఉంటే రేపు ఉన్నట్టుండి మీరు ఒక్క రోజులో ఇదే నైట్ ఓవర్ కాదు కదా. ఒక రోజులో మొత్తం చేంజ్ అవ్వాలంటే అవ్వలేము. అలా అయితే ఇంకేం, రైట్? సో లెట్స్ లెట్స్ కంటిన్యూ. సో రిటర్న్స్ డాట్ రీజన్, రైట్? సో ఈ టేబుల్ ఎలా ఇది ఈ కాలమ్, హౌ దిస్ కాలమ్ వుడ్ బి చేంజ్? People dot person. People dot person. Yeah, people dot person. Yes. So let's see. Let me load the data and let's see how that will be changed. I think the field length must be unique in the table. There is okay, right. Understood. Why? Because no. Why? Because it is throwing an error. Because we have to remove this one, right? While creating the concatenated column, we have added, right? It is showing this table having the same common column name, right? So that's where we have to remove that. Now see, there is no synthetic keys. Why? Why there is no synthetic keys will be found now? ఎందుకు సింథటిక్ కీ ఫామ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు? Because now this order ID would be considered as a address dot order ID, and this order ID would be considered as returns dot order ID. So whether the two column names is similar now. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్డర్స్ డాట్ ఆర్డర్ ఐడి అండ్ రిటర్న్స్ డాట్ ఆర్డర్ ఐడి, ఇప్పుడు ఆ రెండు సేమా చూసేదానికి? డిఫరెంట్ కదా. Yes. సో డిఫరెంట్ కాబట్టి డిఫరెంట్ కాబట్టి సింథటిక్ కీ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు డేటా మోడల్ వీరిలోకి వెళ్తే మనకు అసలు ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, అసలు అసోసియేషన్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండదు. బికాస్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి డిఫరెంట్, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అయింది చూడండి. ఇవన్నీ కాలం నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఆర్డర్స్ డేట్, రో ఐడి, ఆర్డర్స్ డేట్, ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్స్ డేట్, ఆర్డర్ డేట్. ఇఫ్ యూ సీ రిటర్న్స్ డాట్ రీజన్, రిటర్న్స్ డాట్ ఆర్డర్ ఐడి. ఇఫ్ యూ టేక్ people dot person, people dot region. So everything is different. So that's where there is no association created between the tables, right? So what I have discussed earlier, whenever column names should be the same, then only association, nothing but relation is created between the tables, right? Now is there any column would be similar between the tables? ఇక్కడ ఏదైనా ఏ కాలం అయినా సేమ్ గా ఉందా ఈ టేబుల్స్ మధ్యలో? No, sir. నో, రైట్? సో నో కాబట్టి మనకి ఏమైంది, రిలేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయా హియర్? ఈస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్స్ క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ టేబుల్స్? ఏదైనా No. రిలేషన్ క్రియేట్ అయ్యా? నో. సో బట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ ఐడికి ఈ ఆర్డర్ ఐడికి రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి కదా, రైట్? క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? లెట్స్ డిస్కస్ దట్ వన్. So here what we have to do, we have to create a relationship between this order ID and this order ID, right? For that what we have to do, let's discuss now. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక టేబుల్లోంచి, ఏదైనా ఒక టేబుల్ కాదు, ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అన్క్వాలిఫై. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ అన్క్వాలిఫై order ID, if you use the unqualify order, let's copy that one stuff, just typing here unqualified order ID. So if we use unqualified, no, what we have used it. So after qualifying all the columns,
So after that, what we have used? Unqualified order ID. So only this order ID would be remain as it is. So if you use unqualified, it won't add a aliasing of the table name. ఓకే, మనం అన్క్వాలిఫై యూజ్ చేస్తే ఏ కాలంకి అయితే అన్క్వాలిఫై యూజ్ చేసామో ఆ కాలంకి మాత్రమే అది టేబుల్ నేమ్ అనేది అలియాసింగ్ గా ఇవ్వదు. ఓకే, నౌ ఆర్డర్ ఐడి వుడ్ బి రిమైన్స్ సేమ్ యాజ్ ఆర్డర్ ఐడి. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఐడి అనేది ఆర్డర్ ఐడి లాగానే ఉంటది. ఓకే, రిమైన్స్ యాజ్ సేమ్ లైక్ ఆర్డర్ ఐడి బికాస్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ unqualified order ID. Okay, the rest of the columns would be remain with the table name as a prefix, but only order ID won't get the table name as a prefix. Okay, understood? So I think Ramreddy, are you joining now? Yes, sir. No. Yeah, if you needs to be regular guy, you needs to be regular to the every class. You will join in between. No, you can't understand a little bit, even you can't understand Yes. a words as well. So if you are Yes, regular, sir. yeah, I'm saying here, if you are regular, then only you will continue. Otherwise, you can drop and you whatever you are interested, you can go with that. So otherwise, you will be success in that at least. So if you irregular and if you join, no, if you don't success here and there as well. Okay. Yeah, if you are regular, please be continue. Otherwise, you can drop off. That's my advice. Okay. Thank you. Yeah. ఓకే, రైట్. సో మనకి ఆర్డర్ ఐడి ఒక్కటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది, ఇలానే వస్తుంది అనమాట. రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నిటి కూడా దీనికి రో ఐడికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్డర్స్ డాట్ రో ఐడి అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ లోడ్ నౌ, లెట్ మీ లోడ్ ద డేటా. Now my question is, between these orders and returns, is the relationship is created or not? ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ అని క్రియేట్ అయిద్దా ఈ ఆర్డర్ ఐడికి ఈ ఆర్డర్ ఐడికి ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్య? Yes, it will. Yes, sir, created. Yeah, so let me show you the data model here. Yeah, it is created, right? Because if you see here, so if I show you the preview, only order ID is remains same, right, as order ID. It won't get a orders dot order ID, but rest of the tables is got a orders dot something, right? So actually here no, we provide icons, right? That is added up here. Yeah, that's fine. So right, understood? So if you unqualify that column, it won't get a table name as a prefix. Otherwise, it will get. Okay, if you see, only order ID would remain same as order ID. The rest of the columns having the prefix as a table name, right? ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి ఒకటే ఆర్డర్ ఐడి లాగా ఉంది. మిగతా కాలమ్స్ కన్నీ వీటికి కూడా టేబుల్ నేమ్ అనేది ప్రిఫిక్స్ అనేది ఉంది కదా, ఆర్డర్స్ డాట్ షిప్ ఐడి, ఆర్డర్స్ డాట్ షిప్ మోడ్, రైట్? సో అది అన్క్వాలిఫై. ఇఫ్ యూజ్ అన్క్వాలిఫై, ఇట్ విల్ జస్ట్ keep as it is. Okay, right? Let me go to the data load editor. Let me go to syn table, and what we have to do, if you want to create a relationship between these two tables, you have to unqualify region here, right? Unqualify region. So if you unqualify region, so it won't unqualify region here, because no, we are executing below this table, right? Below the orders table, right? It applicable only for these two tables only. Okay, it won't applicable for this table because we are executing below the orders table, right? సో ఈ అన్క్వాలిఫైడ్ రీజన్ అనేది ఈ రెండు టేబుల్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అయింది, రిటర్న్స్ అండ్ పీపుల్ టేబుల్ కి. ఇట్ వోంట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ అదర్స్ టేబుల్, ఎందుకంటే మనం ఈ అన్క్వాలిఫైడ్ రీజన్ అనేది పైన వాడట్లే. ఓకే, పైన వాడితే ఈ టేబుల్ కి వస్తుంది, ఈ రెండు టేబుల్స్ కి వస్తుంది. కానీ మనం ఏం వాడతాం, ఈ ఆర్డర్స్ టేబుల్ కింద వాడతాం కాబట్టి ఇట్ వుడ్ బి అప్లికేబుల్ ఓన్లీ రిటర్న్స్ అండ్ పీపుల్ టేబుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దీస్ పాయింట్స్.
సో ఇప్పుడు లెట్స్ సి హియర్. ఇప్పుడు ఆ రెండు టేబుల్ మధ్య రీజన్ అనే కాలం మీద డేటా అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. డేటా మోడల్ అనేది అంటే అసోసియేషన్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ సి హియర్. సో సి, సో దీస్ టూ కాలమ్స్ created association created based on the region, right? And these two columns association created based on the order ID. Understood? So here see, if you see, region is remains as it is because what we have did, we have used unqualified region, right? For these two tables, and it would remains same region. But this table region wouldn't remove that prefix as a column name, right? If you see, orders are why this for this table it is showing, still it is showing order dot region. Why? Because we unqualify only those two tables, returns and people. Yes, that is the answer. Sir, yes, So sir, it is applicable only below tables. yeah, we have used unqualified below the orders table, right? So that it will ignore unqualified for that unqualified region for that orders table. Okay. So wherever, even in C language or any language, wherever we will be using, no, at that time, at that point only it will execute, right? So yeah, that is the case here as well. Okay, understood? Clear about qualified and unqualified? Sir, Guys, Yes, clear. yeah, sir, in unqualified, we mention particular column name, na sir. yes. That will not possible in qualify. Yeah, it is also possible. You can check. Data load it. Just to qualify, just mention ship date. No synthetic key will be found because we just kept order ID as order ID and region as region, right? Let me show data model here. Let me show you orders. See, if you see only ship mode only, it is giving orders, right? Orders dot ship mode, right? Yes, We sir. have applicable to qualify only ship mode, right? For only ship mode only, it is giving the prefix. For the rest of the remaining columns, it won't give the prefix because we just put a ship mode only, right? Okay, sir. Yeah. Qualify also work for a single column. Yeah, all these things you have to explore. So what is the assignment for tomorrow? You have to create your own data. Okay. And you have to explore this synthetic key. Okay. Just create a common field between two tables. You can take a student data, employee data, whatever data, if you want, you can just take that one and provide a common field between two tables and work on it. To remove the synthetic key, you just need to, whatever I have covered the 4-5 steps, right? You have 4-5 alternate solutions, right? You have to work on those solutions and you should be ready for tomorrow session. So I will check. Okay. One small doubt. Go ahead. ఇక్కడ ఆర్డర్స్ లో మనం అన్క్వాలిఫైడ్ ఆర్డర్ ఐడి ఇచ్చాం కాబట్టి అది ఆర్డర్ ఐడి లానే ఉంటుంది కదా నేమ్ కాలం నేమ్. అవును. అండ్ బిలో టేబుల్ రిటర్న్స్ టేబుల్ లో మనకి క్వాలిఫై లో మనం అన్క్వాలిఫై లో రీజన్ ఇచ్చాం కాబట్టి రీజన్ నేమ్ అలానే ఉంటుంది. బట్ ఆర్డర్ ఐడి మాత్రం క్వాలిఫై లో రిటర్న్స్ డాట్ ఆర్డర్ ఐడి కదా ఉంటుంది కాలం నేమ్. ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన అన్క్వాలిఫై అనేది టాప్ లో యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఆ 3 టేబుల్స్ వస్తుంది అన్క్వాలిఫై అనేది. ఓకే ఓకే అదే 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 సో పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనం ఎక్కడ అది మెన్షన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అన్క్వాలిఫై అనేది టాప్ లో యూజ్ చేసాం కాబట్టి 3 టేబుల్స్ అనేది అన్క్వాలిఫై అనేది వర్తిస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అన్క్వాలిఫై అట్ ద టాప్, రైట్? ఇట్ వుడ్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ ద 3 tables. Okay. So it would, whatever, if you return
whatever the statement if you written, it will execute at the point of execute పొజిషన్ ఓన్లీ. అక్కడ మనం ఏ పొజిషన్ లో మనం అది రిటర్న్ చేస్తే ఆ పొజిషన్ నుంచి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మనం టాప్ పొజిషన్ లో అందుకనే పెట్టింది. ఈ టాప్ పొజిషన్ లో పెట్టాం కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కింద 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, దాని కింద ఉండేది 3 టేబుల్స్ కాబట్టి 3 టేబుల్స్ అది అప్లికేబుల్. ఓకే Okay. రైట్. యా Yes. గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఎనీ మోర్ డౌట్స్? Kruti, what about you? Did you clear? Kruti, are you there? If you are speaking, you are on mute. Yes. Yeah. Are you clear about this eliminating step? Where I will get this recorded session in that same access? No. Yes. That is different. So I will give you. Yeah. Okay. Fine. Oh, fine. Okay, guys. So what is the assignment for tomorrow? We have to create a data, sir. And we have to, You have to yes, create sir, we a have to data. reduce On the synthetic key, how to remove Yeah. synthetic errors. Synthetic key. Yes. You have to create a data on your own. Take a student data or employee data or oil and gases data or medical data. Take any kind of data. Okay, and work on that synthetic key. Consider one is fact and other one is dimension. Okay, just to create a common columns between the two tables. Okay, common columns more than one, not only one. If you create only one, no, then synthetic key will not be found, right? Create a more than 2 column fields between the 2 tables and work on that synthetic key, how to remove the synthetic key steps. Okay, just work on all those steps. So just create a single, so you can't able to do in the single application, right? You can just create a multiple applications and work on those alternative solutions. Okay, I will check tomorrow. Okay, clear, right? Guys, do you have any Yeah. queries? Yeah. If everyone No. is clear. Kruti? What? No. Nothing. Yeah, okay, fine. So if everyone is clear, we are good to wrap up today's session. Thanks for joining. See you tomorrow. Bye. Bye, everyone. Yeah. Bye. Shiv. Bye, sir. Bye. Thank you.